Yeah, guys. So let's continue with yesterday we have seen some basics on IO statements followed by some okay data types. Yesterday's notes I'm showing you right now. Yeah. So we have seen 2 in 32 convert typecasting functions, convert dot 2 in 32, 2 in 64, double, 2 double and 2 boolean, and 2 string we haven't used it as of now because we are console.readline is by default reading in string format, so we are not using it. In future you might be using it when you are converting an integer or double to string. If you want to convert, then we can use these guys. What is program we have seen, and I told you some okay tasks, and we have done it successfully, and I gave you something called swapping of two numbers. Okay, I think everybody did this swapping, right? Yeah. So now we are moving to something called talking about what is this public static void main. Okay, I mean the entire C# program structure we are discussing today with each and every keyword that you are watching. Like when you write a C# program, when you open a new project in Visual Studio. I'm opening Visual Studio 2022, guys, and we are creating a new project. So previously demo 6 bool. Let me take it demo 7 underscore uh, swapping. Okay, let's do swapping example. Console app.net framework. So demo 7 underscore swap. Okay, swap 2 I said swapping program with using two variables we are going to see. After that we will see the third variable also we are going to see first. Without using third variable also we will discuss it. Okay, so first we are reading two values from user, like AB values we are reading, or num1 num2. You can give any names, variable names can be AB or num1 num2 or whatever. But before writing a program, so we are talking about the structure of a C# program that you are watching right now. Okay, so let me copy and paste it in our notes, and we'll try to discuss each and everything that you are watching on the program. So whenever you create a new project in Visual Studio, what is this area is all about? Come on, guys, anybody, any guess? We are importing. Structure of C# program, that is what we are talking now. What is the structure of C# program? In that we are focusing on a what you call this part. What is this using? Using means this is the above part is called importing the required libraries. Libraries means predefined the libraries. Whatever you have predefined namespaces, here we call them as namespaces, guys. In C# we call these libraries as namespaces using system. So using system is a namespace. System dot collection dot generic means system is, what is system actually? System is a root level namespace. Here we are importing system library. I mean, how many? 5 libraries. 5 different libraries by default. By default, we got it. But if you want to import any other library, you can import it, guys. Okay. Yeah. So what is system here? System is the root namespace.
in .NET. So in .NET, what is the root namespace? Root means top level namespace is system. System is the root namespace. In interview, they will ask you guys, what is system? Using system, you are writing, right? What is meant by system? Okay, system is nothing but the root namespace or top level namespace in .NET or in C sharp. You can say C sharp or .NET, whatever, all are same. Okay. What about system.collection.generic? In root namespace called system, we have a sub namespace called collections. In that, we have another sub namespace called generic. Like that, we are importing a namespace called generic, which is inside collections, and this collections is inside the top level namespace called system. Okay. So, what is the purpose of system namespace? It contains, what does it contain? System contains what? System contains namespace. System namespace contains uh, the basic, the classes, basic classes or predefined classes. What do you mean? Basic classes means predefined classes. Like a console dot write line we are writing, right? Console is a class. Where the console class is located? It is located in a system namespace. Okay. So what is meant by namespace actually? Anybody guys? Namespace meaning what? What is the meaning of namespace? Any guess? Collection of classes. Uma, collection of Classes. classes and interfaces. You may have so many interfaces also. So that is said to be namespace. Interviews they might ask you what is namespace. Namespace is a collection of related classes and interfaces. Okay, related classes. Of course, you can say classes and interface also is enough actually. Why I'm saying related? Because all the related namespaces belongs to one particular namespace, related classes and interfaces. For example, we have a something called text namespace here. Text related functions or all the classes functions related to text, classes related to text will be there in system dot text. Same way system dot link will be there. Uh, like language integrated queries. Link stands for language integrated queries. Like that, we have so many link related namespaces. Classes will be there. Those will be inside the namespace called system.link. Same way generics. So there is a chapter called generics. In order to understand generics, we should import this namespace called system.collection.generic. So related to asynchronous programming, we have to import this system.threading.tasks namespace. Like this, for every namespace, there is a purpose, guys. Those purpose we need to, we will learn in upcoming sessions. Right now, we are not talking about each and everything, but at least you should know what is system namespace. What does it contain? So system namespace contains basic classes like a console, convert dot to in we are writing, right? Convert is a class, console is a class. Okay, and you are writing math, right? Math dot pi, like that we are writing, right? So that is also inside the system namespace. Like this, all the classes, commonly used classes, top level classes are available in the system namespace. That is what you need to know when you're talking about uh, system namespace. Okay, what is meant by namespace also explained you just now. Namespace is a collection of classes or related classes, you can say. Okay, these are the important points that you need to know about the first part of the program. Now we are talking about this part, namespace demo 7 underscore swap 2. What is this? So namespace, as I told you, namespace is a keyword. What is this using keyword? Let me write that also. Using keyword, using is a keyword which is used to import a namespace. Used to import a namespace, and also used in other situations, guys. Using keyword not only for importing namespace, but also for there is a block called using block, which will implicitly close the connections of database, close the file streams. Okay, so in that case also we can use using block actually.
That using block I'll tell you in upcoming sessions. Okay, when you're talking about file streams or when you're talking about ADO.NET, I'll explain you the purpose of using keyword. Okay, right now we are talking about only one purpose of using keyword, that is used to import a namespace. If you want to import any namespace, then we can use using keyword. That is what we have discussed as of now. And the next part is namespace. Namespace is a keyword to create a namespace. So what is meant by namespace? Namespace is a collection of classes, I told you, right? So namespace keyword is a keyword which is used to create our own namespace. What is meant by namespace here? As we know that it's a collection of classes. Okay, good, we understood. But what are these namespaces which are mentioned using system.collection? They're all predefined namespaces which are already there in C#. Just we are importing. What about demo 7 underscore swap 2 is my own namespace which I created just now in order to what do you call, create my own set of classes, out of which the first class what we are watching now is said to be program class, which is by default given by C#. You can give ABC also, guys. You can give any name. Since we are writing a program in C#, he gave it as program. You can rename it, you can change it if you want to change. So namespace is a keyword to create our own namespace. Whatever project name you are giving, with that name it will create a namespace in which you can give multiple classes. By default, it will keep one class called program. In that we have one method called main, because namespace is a collection of classes and a class is a collection of methods. So we have one method by default called main method. Okay. So let me explain about namespace. Is a keyword which is used to create our own namespace. So what is example? Our own namespace example is what you call demo 7 underscore swap 2. That is the name I gave it, guys. You can give any name, demo 1, demo 2, something like that. Any name that you can give it, our own namespace. And what next? We have a class called program. We have a class called program. So what is internal keyword here? Internal is a keyword. Class is a keyword. So what is internal? Internal is called as access modifier. Actually, there are so many access modifiers in C#, like public, private, protected, internal, protected, internal, private, protected. Like that, we have different types of access modifiers. But internal is one of the access modifiers. So what is the meaning of internal? Which is accessible within the current namespace. Current namespace అంటే present namespace లో ఎక్కడైతే ఉన్నామో within the namespace, if you wanted to access within our namespace, we use internal. Internal meaning means within the current namespace only it is accessible. That is the meaning of internal keyword. Okay. Class is used for create our own class. If you want to create our own class, you can use a class keyword, guys. So what is meant by class? Class may contain so many methods. A class in C sharp, a class in C sharp can have multiple methods and variables. Variable means members. Okay. So we have a class called program. In that we have a method called main method. What is static void main? Static void main string args. Okay. So we have brackets this side. In Java, the square brackets will be right side, but here we have the square brackets in the left side. So what is this part? This part is called as
main method. So what is this? It is called main method. Let me draw a small shape here. The whole thing is called as main method. So this is called as main method, guys. So it is called as main method. Any guess, guys? What is main method? Anybody? Main method ఎందుకు వాడతారు? Any guess from anybody? For execution. Yeah, very good. Execution means it is, I mean, if you don't have main method, we cannot run the program. Okay, so it is called as main method is called as entry point of C# program. Entry point అంటే ఏంటి? From where the execution is getting started. ఎక్కడి నుంచి execution start అవుతుందో దాన్ని మనం entry point అంటాం. That is called main method. Entry point of C#. Interviews లో they might ask in reverse, guys. What is the entry point of C# program అని అడుగుతాడు. The answer is main method. Or they may ask you like this. What is main method? Then you have to say main method is an entry point of C# program where the execution is getting started. The execution of C# program is getting started from main method only. That's why we call it as entry point of C# program. Is it clear, everybody? Yeah, yeah. Okay, okay. Yeah, guys. Good, good, good. Okay. So that's all about main method. Okay. Now let's talk about static keyword. What is meant by static keyword? Static keyword is a keyword which is used to define a static method here. Static method. Of course, static method, or you can define a static variable, and you can define what you call a static class also, guys. Right now we are not talking about static other forms of static, how static will be used. We are not detailed, we are not discussing in detail. We are talking about just static keyword is what. Static keyword is used to create a static method. So what is meant by static method? A method which will run directly without creating any object. That is why they forced you, I mean C# will ask you to write static void main only. We cannot remove that static keyword. Okay, so we have to use static keyword for main method. Okay, so what is the purpose of static method? Static method can be called without creating object. Static method can be called without creating object. You will understand this, what is meant by creating object and all. In future you will understand, guys. But right now you can say this statement. If they ask you why method is static, main method is static, means you can say static method can be called directly without creating any object. Okay, so that is what you can say as of now. When you go to upcoming sessions, you will understand detailed discussion of static, how to create a static variable, static method, static classes. All these we will discuss later. Okay. Yeah. Is it clear, everybody? Static keyword.
స్టాటిక్ మెథడ్ పెడితే ఏమవుతుంది, యూ కెన్ కాల్ ద యూ కెన్ కాల్ ద మెథడ్స్ డైరెక్ట్లీ. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. మీరు కొంచెం ముందుకు వెళ్ళగానే అప్కమింగ్ సెషన్స్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ డెఫినెట్లీ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై స్టాటిక్ మెథడ్, స్టాటిక్ వేరియబుల్, ఆల్ దీస్ విల్ డిస్కస్, స్టాటిక్ క్లాసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. Okay, then you will get more clarity on it. Okay, yeah. So next, void. What is meant by void? Void is a keyword which is used to specify the return type of a method. Return type of a method when it is not returning any value. ఒక మెథడ్ నుంచి మనం ఎలాంటి వాల్యూ రిటర్న్ చేయట్లేదు అన్నప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూజ్ వాయిడ్. అంటే వాయిడ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, నథింగ్ అని అర్థం. యాజ్ ఆఫ్ నౌ వాయిడ్ మీన్స్ నథింగ్. అంటే దట్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ మెయిన్ ఈజ్ నాట్ రిటర్నింగ్ ఎనీ వాల్యూ. ఓకే, సి లాంగ్వేజ్లో అయితే డిఫరెంట్గా రాయొచ్చు, వాయిడ్ మెయిన్ రాయొచ్చు, ఇంట్ మెయిన్ రాయొచ్చు, అలా డిఫరెంట్ మెయిన్ రాయొచ్చు అనమాట. అక్కడ టూ వేస్లో రాయొచ్చు, వాయిడ్ మెయిన్ రాయొచ్చు, ఇంట్ మెయిన్ రాయొచ్చు. ఇక్కడ మాత్రం వాయిడ్ మెయిన్ అనే రాయాలి. వీ కెనాట్ మాడిఫై ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ గెటింగ్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద స్క్రీన్. మెయిన్ మెథడ్ని మాడిఫై చేయడానికి లేదు. యూ కెన్ చేంజ్ ఓన్లీ ద నేమ్ ఆఫ్ ది క్లాస్. క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అని ఇస్తాడు వాడు, ఇంటర్నల్ ప్రోగ్రామ్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అంటాడు. యూ కెన్ సే పబ్లిక్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అనొచ్చు, లేకపోతే ఇంటర్నల్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్ అనొచ్చు. ప్రోగ్రామ్ బదులు ఏబిసి అని కూడా పెట్టచ్చు, దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ వీ కెనాట్ చేంజ్ వాయిడ్. ఓకే, యా. సో వాట్ ఈస్ వాయిడ్? టు స్పెసిఫై ద రిటర్న్ టైప్ ఆఫ్ ఎ మెథడ్. మెథడ్ అంటే ఏంటి, రిటర్న్ టైప్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇన్ అప్కమింగ్ సెషన్స్. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ పర్ఫెక్ట్లీ వాట్ ఈస్ void and return type of a method. Okay, different types of return values, all these we'll discuss, no worries. So if your method is not returning any value, then you have to mention it as void. Ippudu main function manaki elanti value return cheyatledu, that's why he made it as void. And main is the name of the method, guys. Main ani peru enduku pettadu, name of the method is main itself. Adi main kada, because execution is getting started from main, that's why he named it as main. మెయిన్ గేట్ అంటాం కదా మన కాలేజ్కి లేకపోతే ఆఫీస్కి, మెయిన్ గేట్ అంటారు, అంటే ఎంట్రన్స్. యూ మే హ్యావ్ అదర్ గేట్ ఆల్సో, బట్ ఎంట్రీ గేట్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మెయిన్ మెథడ్, ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ సి షార్ప్ ప్రోగ్రామ్. సో మెయిన్ అని దాని మెథడ్ నేమ్ కూడా మెయిన్ అని ఇచ్చాడు. ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ లైక్ జావా వీ హ్యావ్ మెయిన్ మెథడ్, సి లాంగ్వేజ్ వీ హ్యావ్ మెయిన్ మెథడ్, C++ వీ హ్యావ్ మెయిన్ మెథడ్. పైథాన్లో మెయిన్ మెథడ్ ఏమి ఉండదు, ఇట్స్ డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ ద కోడ్, ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఇంటర్ప్రిటర్. సో C# అండ్ జావా దీస్ ఆర్ ఆల్ కంపైలర్స్, C++ ఇవన్నీ కంపైలర్స్, కాబట్టి మనకి మెయిన్ మెథడ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ స్టోరీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ స్ట్రింగ్ ARGS ఇన్ ద బ్రాకెట్స్? ఎనీ గెస్ గైస్? String ARGS, it is called command line arguments. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. యాజ్ ఆఫ్ నో కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి మీకు అర్థం యాజ్ ఆఫ్ నో అర్థం కాదు, బికాస్ ఇఫ్ యూ గో హెడ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ క్లియర్లీ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. I'll try to explain you what is meant by command line arguments. Little bit I'm trying to explain, but you can see online, we can see this when you are running it through online compiler మనం చూడొచ్చు. ఆఫ్లైన్లో కూడా చేయొచ్చు, there is no rule that ఆన్లైన్ కంపైలర్లోనే రన్ అవుతుందని కాదు, ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు. Generally when you are running a program, how do you compile and run? నార్మల్గా మనం ఎలా కంపైల్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ రైటింగ్ a program in Visual Studio, like here I'm writing console.write cw, press tab, you will get it. Welcome to C# అని ఇచ్చాను, ఓకే, లేదా వెల్కమ్ అని ఇచ్చాను, let's say welcome అన్న. So you can run it directly, you will get output as welcome. It's a simple way to write and run the program, right? See guys, I got welcome. So how to run this program? Directly just I clicked on start button, I'm getting it, I'm getting output. But if you want to run from command prompt, how to run it? Command prompt lo run cheyalante ala chestaru. What is the program name? Suppose my program is demo7_swap2, okay. So you may be running file name, of course your app name you can give it dot demo7_swap2
dot cs అని ఉంటుంది. csc first we have to compile with program name csc space program name. Suppose demo అనుకోండి, csc demo dot cs అంటాము. You are compiling it. After that you can type demo, enter. Actually this is the way to run, guys. Let me show you. If you want to run your program, to run a C# program from command prompt ఎలా ఇవ్వాలి? You have to run like this. అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అంటే తెలుసు కదా, ఇలా ఉంటుంది. కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఇలా ఉంటుంది, C:/ అని ఉంటుంది. దాంట్లోకి వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాము, ఇఫ్ ఆర్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద C డ్రైవ్ డైరెక్ట్లీగా, C డ్రైవ్లో ఉంటే, లేదు D డ్రైవ్లో ఉంటే D డ్రైవ్లో ఉంటాం మనం. D డ్రైవ్లో ప్రకాష్ అనే ఫోల్డర్లో ఉందనుకోండి, అక్కడికి వెళ్తాం మనం. వెళ్ళి ఏం చేస్తాం మనం ఇక్కడ, you are typing like this, csc demo.cs. My program is demo, so that I am giving csc demo.cs. This is the way to compile your program. This is for the sake of compiling your program. Compilation అంటే ఏంటి, ఎర్రర్స్ ఏమైనా ఉంటే చూపిస్తుంది. Otherwise it will convert into MSIL code, as we know that MSIL code. Then you are able to run it. How to run it? So we are going to the same location, d:/prakash లో ఉంటాము. అక్కడ నుండి మనం ఏం చేస్తాము, జస్ట్ డెమో ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తాం, లేదా demo.exe ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ద C# ప్రోగ్రామ్. ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే రన్ చేయడం. సార్ మరి ఈ CSC demo.cs రాయట్లేదు మీరు, demo.exe కానీ డెమో అని కూడా ఇవ్వచ్చు, డెమో అని ఎంటర్ ప్రెస్ చేయొచ్చు. వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దిస్, రైట్? సో దిస్ వీ కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ అ కమాండ్ ప్రాంప్ట్. అంటే మనం స్టార్ట్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఐడియా ఉందా మీకు? విండోస్ ఆర్ అంటాం, సిఎండి అంటాం, ఇది కమాండ్ ప్రాంప్ట్. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ దట్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ ద ప్లేస్ వేర్ యూ కెన్ టైప్ దిస్. నో సార్ దీంట్లో రన్ అవ్వట్లేదు, నాకు ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి, బికాస్ ఇట్ మైట్ బి డైరెక్ట్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ ఆఫ్ విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఇన్స్టెడ్ యూ కెన్ గో టు విజువల్ స్టూడియో కమాండ్ ప్రాంప్ట్, గైస్. విజువల్ స్టూడియోలోకి వెళ్తే విజువల్ స్టూడియో 2022 కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని ఉంటుంది. ఓకే, విజువల్ స్టూడియో కమాండ్ ప్రాంప్ట్. యా, డెవలపర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు డెవలపర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ అని ఇచ్చాడు. ఓకే, సో యూ విల్ సీ డైరెక్ట్లీ ఇన్ యువర్ this one, guys. షో ఆల్ అనండి, విజువల్ స్టూడియో. యూ విల్ గో టు విజువల్ స్టూడియో డైరెక్ట్లీ. యా, సో యూ కెన్ సీ హియర్. యా, విజువల్ స్టూడియో చూడండి. దిస్ ఇస్ సెట్ విత్ డెవలపర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ VS29 ఉంది, డెవలపర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్ 2020. ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి. దిస్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ టు రన్ యువర్ C# ప్రోగ్రామ్ డైరెక్ట్లీ. సో ఇలా వస్తుంది అనమాట, విజువల్ స్టూడియో 2022 డెవలపర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, లేదా 2026 డెవలపర్ కమాండ్ ప్రాంప్ట్, వాట్ ఎవర్ నేమ్ వర్జన్ యూ ఆర్ యూజింగ్, దట్ విల్ బి డిస్ప్లేడ్. సో ఇక్కడ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ రాయొచ్చు, ఇక్కడ నుంచి మీరు నావిగేట్ అవ్వచ్చు, మీ లొకేషన్లోకి వెళ్ళచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ రాసి రన్ చేయొచ్చు. హౌ టు రన్? సో యూ కెన్ రైట్ అ ప్రోగ్రామ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్ లైక్ D డ్రైవ్లోకి వెళ్ళి, ప్రకాష్ D డ్రైవ్లోకి వెళ్ళాను నేను, CD ప్రకాష్ ఒక ఫోల్డర్ ఉంటే ప్రకాష్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ మనం ఫైల్ నేమ్ క్రియేట్ చేస్తాం, demo.cs. సో డూ వీ హ్యావ్ demo.cs? లేదు, క్రియేట్ చేయాలి. హౌ టు క్రియేట్? స్టార్ట్ నోట్ ప్యాడ్ demo.cs అనండి. అప్పుడు ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది, నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అవుతుంది, దాంట్లో ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం ప్రోగ్రామ్ రాసుకోవచ్చు. డూ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అ న్యూ ఫైల్? demo.cs లేదు, C# ఫైల్ క్రియేట్ చేయమంటారా అని అడిగింది. ఎస్ అనండి. సే ఎస్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారు, యు ఆర్ రైటింగ్ అ ప్రోగ్రామ్. వాట్ ఆర్ వి రైటింగ్ ఫస్ట్? మై ఫస్ట్ C# ప్రోగ్రామ్, లైక్ దట్ ఐ రోట్ ఇట్ ఆన్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, హౌ టు యూజ్, ఐమ్ గోయింగ్ టు డెమో నౌ. Show the demo. So using system, that is the first thing you need to write, and you can write others also, guys. I'm not writing as of now. Namespace kuda optional, you can write namespace or you can skip it. Directly you can write a class program. Inside that I'm writing a లేదా class demo aniddamo, demo. Inside the demo I'm creating a method. So you can write here public class demo or internal class demo, you can give anything, guys. Better public is best, actually. You can write public class demo. Inside that you can write a method, public static void main or static void main, M capital letter, string, square brackets, args. And guys, your args is not mandatory, you can give abc also, no problem.
So inside this I'm writing a program. What is this? Writing a method statement, console dot write line or write, you can give it welcome. Okay, yeah, save it and close it. So just I wrote a program, guys. Hello, hello Rayachu, you can write hello or you can write welcome, whatever. Just I'm closing it. Now we have demo.cs, right? So we have created a demo.cs file and we need to compile it. How to compile? csc demo.cs. You are able to compile it. If no errors found, it will show you like this. Microsoft VC Sharp compiler version 4.14, like that it is showing me there are no errors. If you have any errors, it will show you guys. No errors, happy. Now what is the next way to run program? You need to write demo.exe or only demo. Press enter. You will get the output. This is said to be welcome. We got the output. This is the way to write a program at command prompt, developer command prompt, and run it. But it's very lengthy process, right? So can we make it short and easy, sir? Can we do it? Means you can do it from online compiler. It's more easier. But before that, what is command line argument actually? So instead of running program directly demo, you can pass a message called demo Prakash, something like that. Press enter. But still I'm getting same message welcome. I'm not getting any extra message. What I'm expecting actually, I should get welcome Prakash message, because whatever value I'm passing here is called as command line argument. Is it clear, everybody? Demo space, whatever value after demo, my program name, whatever value I'm passing, that is called command line argument. So why he gave arguments ARGS? Because you can pass multiple arguments if required. As of now, I'm passing only one. Excuse me. But my program is not accepting that value called Prakash. It is not getting injected. What to do? To use this Prakash or command line argument, you need to modify your code. How to modify your code? I'm going back to my notepad and try to modify this. How to write it? Here what I'm writing is welcome plus args of 0. 0 means first argument. 0 means first arg. What is this string? Is a data type. What is this args? Name of the array. Square brackets means array. Array means group of values, group of elements, group of arguments that I'm going to pass. What type of arguments you are passing? String type of arguments. Prakash, whatever I passed is an argument. Args of 0 means first argument that is passed by you. Now let's compile it again. Let's go back to close this Visual Studio in Notepad and go back to developer command prompt. Now again compile it because we have done some changes. csc demo.cs, yes, perfectly, it's perfectly working, no issue. Now type the above command. What is that? Demo space Prakash, enter. See guys, what is the message we got? Welcome Prakash. Now command line arguments is working perfectly. That is the way to utilize command line arguments. I will upload this video tomorrow, yesterday's and today's video, both the videos in my channel, and I'll share you the link. Just go through these steps and do it in your system. If you have Visual Studio installed, sir, I don't have Visual Studio, what to do? In that case, you can use online compiler, guys. Now I'm going to show you how to do the same example in online compiler. Okay, so I hope you understand this now, everybody, guys. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ప్రోగ్రామ్ని రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక వాల్యూ ఇస్తే, క్లాస్ నేమ్ డెమో అని ఇచ్చాను, మై యాప్ నేమ్ ఇస్ డెమో, డెమో స్పేస్ వాట్ ఎవర్ వాల్యూ ఆర్ గివింగ్, దట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇంజెక్టెడ్ ఇన్ టు యువర్ ప్రోగ్రామ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. నేను ఒకటే పాస్ చేసా ప్రకాష్ అని, పక్కన మీరు నరేష్, దినేష్, మహేష్ అని ఇలా నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు, మల్టిపుల్ ఇవ్వచ్చు. దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి, దట్ వీ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, సో రైట్ నౌ we are going to discuss this using online compiler. అంటే మీకు విజువల్ స్టూడియో ఇన్స్టాల్ చేయలేదు, దెన్ వాట్ టు డూ? సో యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఆన్లైన్ జీడీబీ అనే కంపైలర్ యూజ్ చేద్దాము. ఆన్లైన్ జీడీబీ, యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ అదర్ కంపైలర్ గైస్, బట్ దిస్ ఇస్ మోస్ట్ easiest compiler for running any type of application, C# program or any other online language. So as I told you in the last sessions, ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ సి లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్తాడు వాడు. మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసి
right side topmost right corner lo C sharp. You can use mono or .NET guys. As of now I'm selecting mono. If it is not working, you can go to .NET also. Right now we are in C sharp using system class hello world static void main. ఇక్కడ వీడు ఏమి ఇవ్వలేదు చూడండి, మెయిన్ దగ్గర లోపల ఎంటీ ఇచ్చాడు. కింద చూడండి, కింద కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఒకటి ఇచ్చాడు. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఉందా ప్లేస్? 1 second గైస్. యా, ఇక్కడ చూడండి కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నమాట. కింద ఎక్స్పాండ్ చేద్దామా? కమాండ్ లైన్ అనే వచ్చింది. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాల్యూ మీకు ఏమైనా ఉంటే అది ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. పాస్ చేసి దెన్ క్లిక్ ఆన్ రన్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ హలో వరల్డ్ అని ఉంది, రన్ చేసాము. వితౌట్ యూజింగ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఐ గాట్ హలో వరల్డ్. బట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ హలో వరల్డ్. హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ వెల్కమ్ అని ఇచ్చాను. వెల్కమ్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ మనం మళ్ళీ రన్ చేద్దాము. వెల్కమ్ అని అవుట్పుట్ వస్తుంది. బట్ ఐ వాంట్ టు యూజ్ కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ రైట్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఇన్పుట్ దగ్గరకు వచ్చి ఇక్కడ వాల్యూ పాస్ చేయాలి. ఇన్పుట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. యా, సో ఇక్కడ బాక్స్లో టైప్ చేయాలి కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఓకే, లెట్ మీ మాడిఫై నౌ. సో వాట్ ఐమ్ రైటింగ్ హియర్ దిస్ టైమ్ స్ట్రింగ్ బ్రాకెట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ అరే కదా, ARGS అని ఇచ్చాను. ఇక్కడికి వచ్చి ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ వెల్కమ్. ఇక్కడ వచ్చి ప్లస్ ARGS ఆఫ్ 0. దట్ ఈస్ ద వే టు రైట్ ఇట్ గైస్. ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వండి, కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ ప్రకాష్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ యూ లైక్, యూ గివ్ ఇట్ and then click on run. You will get welcome Prakash. This is the way to run your command line arguments. Simple. సో దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేద్దాం, రేపు డిస్కస్ చేద్దాము. దీన్ని కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసి కమాండ్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్లో ఇఫ్ ARJS డాట్ లెంత్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే, అంటే ఏమి పాస్ అయిపోతే ఏ మెసేజ్ రావాలి, ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేస్తే ఎలా డీల్ చేయాలి, ఆల్ దీస్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ నా. So by default is giving without any empty anything, but I added this and I'm using it. Okay, hope you understand now. So please follow this one when you are practicing in online compiler. And make software install చేసుకోకపోతే Visual Studio lo you can follow this. No boss, I have already installed Visual Studio, perfectly working fine, means you can continue with the whatever steps I shown you in the video. Please follow that and do it. So that's about the complete structure of C# program I have explained you guys. So hope you understood perfectly. So this all code I'm going to keep it in our notes. Command line arguments ki manam em steps chesamo right from the beginning. I'm going to copy this whole text. Okay, so yeah, command line ARGS demo I said. So I'm keeping it in desktop. Okay, let's save it, or in our folder I'm going to save it. C# 8 PM online, here I'm saving it. Yeah, so that is getting exported. Yeah, so let me you can click on exit. I mean, you can click directly close guys. Command prompt can be closed directly. Okay, yeah, so execution demo.exe అని ఇవ్వచ్చు లేదా డెమో ఇవ్వచ్చు. So here we need to add something like this, d:/Prakash demo space, you are giving something, any name.
Suppose Raghu అని ఇచ్చాను నేను. So Raghu is nothing but command line arguments అన్నమాట. Okay, demo Raghu అంటే you will get welcome Raghu message. Welcome Raghu message. Okay, so this Raghu is called as command line argument. So this is the output we are expecting. Output with the command line arguments. Okay, so up to this part we need to know. Hope you understand the whole structure of C# program. C# program open చేయగానే ఏమొచ్చింది, everything we have seen guys. console.writeline మీకు already తెలుసు, I need not explain. It is getting printed on the screen whatever you give. Console.writeline is output statement. If you want me to write it, I can write it. Command console.writeline is an output statement. It is an output statement. Okay, already we discussed it in the previous sessions. So hope everything is clear for all of you. Any questions guys? Is it good? Yes, sir. Yeah, so please practice all these programs whatever discussed in the last session. I'll give you some more tasks tomorrow morning. I'll send you, like you need to accept marks. Let me give it now only so that you can practice. Task 1. So accept roll number, name of student. Roll number means integer, name means string, like that you can use all the different data types guys as per the requirement. Name and marks in 3 subjects. And what is your task now? And you need to calculate total and average of a student. That is said to be task 1. Mark list, student marks list you need to prepare. Okay, example you need to ask like this: what is the roll number of student? Number 1. Name of student, I gave Raghu. Okay, marks in 3 subjects. Let's say subject 1 marks I'm giving like 70, subject 2 marks 80, subject 3 marks 90. Like this I have some marks for each and every subject, and you need to calculate total guys. What are the total marks and average marks? Total means you are adding 70 plus 80 plus 90, that is total. Total divided by 3 subjects, right? So divided by 3 is said to be average. That is what you need to try. Task 1. Task 2. So you need to accept what you call prepare employee payslip. Employee payslip. How to prepare payslip? Here this is student mark list. Student marks list. Okay. This is employee payslip. How to do that? Accept employee ID. ID means a number. Every employee will have unique ID, right? That is said to be employee ID number. And name of this employee and basic salary, basic pay, followed by allowances will be there: TA, DA, HRA, traveling allowance, dearness allowance, house rent allowance, HRA, PF, Provident Fund, or EPF, that is called as EPF, Employee Provident Fund, IT income tax. So these 3 are getting added to the basic pay, basic salary. I'm keeping them in green because we are adding it to your salary. PF ID are deduction, so that I'm keeping it in red. Okay, so what else you need to do? You need to calculate gross pay and net pay, gross salary and net salary you need to calculate. Okay, that is what you need to do as task number 2. So that is example I'm showing you here. Employee ID you're asking like this, something like 1001 or any other number. Name you are giving some name like Prakash, and basic salary, basic pay like 10,000 I'm giving, and then TA I'm giving 2,000 rupees. DA, dearness allowance or daily allowance, it may be 3,000 I'm giving per month. HRA, house rent allowance, I'm giving 4,000. And you need to PF will be deducted, EPF or PF will be deducted from the salary, that is 2,000 rupees, or let's say 1,000 rupees we are deducting. And IT income tax is 500 rupees we are deducting from the salary.
and then what is the gross pay and net pay we need to calculate. Gross pay is nothing but your basic pay plus TA plus DA plus HRA. These are allowances, guys, so that we need to add it to the gross pay. So what is the TA DA plus HR basic pay? We are adding all these together. This is called as what you call gross pay. Gross pay, that is 10,000 plus 234. Okay, uh, 4 plus 3 7, 7 plus 2 9, 19,000. 19K is the gross salary of Prakash. 19,000. Okay, that we need to calculate actually. Okay, net pay, finally whatever salary after deductions coming into employee's pocket is called as net pay. So what is net pay? Gross pay minus PF plus IT. We need to add PF and IT together, that we need to subtract from a gross pay. That means 19,000 minus PF plus IT. We are adding these two, that is 1500 rupees, that we need to subtract from the gross pay. So 19,000 minus 1500, how much, guys? 17,500. 17,500, right, is equal to 17,500. That is said to be net salary which is coming into employee's pocket or Prakash pocket. That is called as the way to calculate pay slip of employee. Okay, so that is what you need to try, guys. So you should ask user for all the values up to here, and you need to display question mark or calculated fields. You should not ask gross pay and net pay from the employee, guys. You need to ask only these parts. Okay, and task 3 also I'm giving for practicing tomorrow. That is prepare electricity bill, guys. Electricity bill. So electricity bill contains what actually? Meter number. You need to ask the customer. Every customer of electricity department owner will have, house owner will have meter number, right? I mean, one building may have multiple meter numbers, guys. I'm talking about only one meter as of now. A meter number. Suppose double one, double two meter number. Customer name or owner name will be there. So I'm giving as Maheshwari as, okay, owner name or customer name, and we need to take previous reading and current reading. Previous reading means last month reading. Last month reading, say for example 1500 units. Current reading is current present, what it is showing your meter in in your home, what it is showing is said to be current reading. Obviously greater than previous reading, right? For example 1700 it is showing. And what you need to do, you need to calculate the units. This is said to be build units. Build units is nothing but your current reading minus, I am giving in short, CR minus PR. CR means current reading, PR means previous reading. In shortcut I am giving like this. So CR minus PR, 1700 minus 1500, so that is obviously 200 units. And what is the unit price? Each unit costs how much? So right now I'm giving 2 rupees, guys, flat 2 rupees, 2.00 like that. So that you need to 2.0 or 2 rupees, I mean to say. So that you need to calculate 200 into 2 rupees, that is said to be bill amount. Bill amount. Okay, bill amount is nothing but build units into unit price, that is nothing but 200 into 2 rupees, that is 400 rupees. 200 into 2 rupees is equal to 400 rupees is the bill amount. And these people will add some surcharge, some fixed surcharge, or they will add percentage wise, that will be added to the bill. Actually I'm not adding it as of now, so you can do the simple electricity bill using this following fields. Okay, so use these fields and try to do it in your system and let me know how it is working. Okay, so that's all for today, guys. So we are stopping the recording now.